হ্যালো ফ্রেন্ড, আজকে আপনাদেরকে আমি দেখাবো ক্রস আর স্ট্রেট কেবিল কেট 6 পাঞ্চ করানো। তো এক সাইডে করবো ক্রস, এক সাইডে হবে আপনার স্ট্রেট। তো ভিডিও দেখতে থাকুন। প্রথমে আমি করবো স্ট্রেট। পাচ্ছেন 8টা তার আছে। তার স্টেটের প্রথম কালার কম্বিনেশন হচ্ছে হোয়াইট অরেঞ্জ, তারপরে দেব স্টেটে থাকবে আপনার হোয়াইট গ্রিন, তারপরে হোয়াইট গ্রিন, গ্রিনের পর হবে ব্লু, তারপর কম্বিনেশন হবে হোয়াইট ব্লু, তারপর গ্রিন, তারপর লাস্টে 7-8 যেমন থাকে হোয়াইট ব্রাউন। এটা হচ্ছে স্টেট কালার কম্বিনেশন। তো এটা মনে করেন পাঞ্চ করে দেখাবো। আর যখন একদম সোজা আমি স্টার্ট করে দিলাম, আর যে 45 পাঞ্চ করবো। আমরা ব্যবহার করি ডিলিং ইউজ করবো। একদম ঠিকঠাক ইউজ হয়েছে। এখন পাঞ্চ, খুব সুন্দর পাঞ্চ হয়েছে। আপনাদের শুধু দেখানোর জন্য আমি একটা কেবিলে ক্রস এর স্ট্রেট পাঞ্চিং করে দেখাচ্ছি। এটা আমাদের প্রথম হলো স্ট্রেট, দেখতে পাচ্ছেন একদম ভালোভাবে পাঞ্চ হয়েছে। তো আরেকটা, এখন এটা আমরা করবো ক্রস। দেখো এরও কালার কমিউনিকেশন আপনাদেরকে আমি বলবো। আর আমরা ডি লিঙ্কের পাঞ্চিং আমরা ব্যবহার করি, দেখতে পাচ্ছেন ডি লিঙ্ক। এটা ভালো, মানে লোকালও মিলে লোকাল পাঞ্চার, কিন্তু এই পাঞ্চারটা আপনার সবথেকে ভালো লাগে, কাজ করতে আপনার সুবিধা হবে এখানে। এটা করবো আমরা ক্রস। ক্রসে সব ঠিক থাকে, তো দুটো কালারে ক্রস হয়। আমরা যেমন স্টেটে দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথম হোয়াইট অরেঞ্জ নিয়েছিলাম, কিন্তু ক্রসে একটু আলাদা হবে কালার। আমাদের প্রথম হবে হোয়াইট গ্রিনের পর
গ্রিন আসবে, তারপর আসবে আমাদের হোয়াইট অরেঞ্জের পর আসবে ব্লু, ব্লু, তারপর আসবে হোয়াইট ব্লু, তারপর আসবে আপনার অরেঞ্জ, লাস্টের 7-8 হোয়াইট ব্রাউন, এটা সেম থাকবে। এটা হচ্ছে ক্রস পাঞ্চ। সেম আমরা যে কোটে ডিলিং করে দেবো, তখন এটা পুশ করবো। পাচ্ছেন এটা খুব সুন্দর পাঞ্চ হয়েছে। শুধু আপনাদেরকে দেখানোর জন্য আমি একটাই করেছি স্ট্রেট আর একটাই করেছি ক্রস। আর এই কেবিলটা আমরা ইউজ করি হানিওয়েল, আপনারা অনেক ডিলিংকেরও ব্যবহার করেন, কিন্তু আমরা হানিওয়েলটা আমাদের এখন কোম্পানি এইটাকেই আনছে। প্রথম আমাদেরও ডিলিং আসতো, এখন হানিওয়েলের ক্যাট 6 আমরা এখন ব্যবহার করছি। ক্যাট 6 ডিলিংকেরও ভালো হয়, এটাও হানিওয়েলেরটাও ভালো সেম। তাহলে যদি ভিডিও আপনাদেরকে ভালো লাগে তো নিশ্চয়ই এটা লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নিশ্চয়ই কমেন্টে জানাবেন। ধন্যবাদ, থ্যাংক ইউ।